Hello friends, good morning to all. It's me, Juna Jiju from Ambadi Online Tutorial. Dear parents and children, today we are going to start our vacation classes. Okay, are you ready? Yes, teacher. Okay, very good. Then let's start our class. Before that, I want to tell something. Okay? ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ജനറൽ നോളേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 hour ക്ലാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാത്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആയാലും ബേസിക്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. Yes, teacher. Okay. Okay, children, are you ready? Yes, teacher. Good morning to all. Good morning. How are you? I am fine. Okay. What is your name? My name is Arja Jiju Pujal. Wow, very good. Nice name. Okay, let's start our journey. Yes, teacher. Okay. Okay, today we are going to learn the English alphabets and its phonic sounds. Okay? Yes, teacher. Do you know how many letters in English alphabets? There are 26. Wow, very good. Give a clap. Okay. First of all, I will show you letters, then you will say which letter. Okay? Yes, teacher. Okay. Yeah. So you know the today's topic is phonic sounds of A to Z English alphabets. Okay? Yes, teacher. Okay, can you tell me which letter is this? A. Okay, what is the sound of A? A. 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 A for? Apple. Wow, very good. Then next. Which letter is this? B. The sound of B? B. 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 Before? B. Before? Ball. Yes, very good. Then next. Which letter is this? C. C. What is the sound of C? K. 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 C for? Car. Yes, very good. Then next letter. D. Yes, the sound of D? D. D. Very good. D for? Dog. Yes. Then next letter? E. E. The sound of E? A. A. Very good. Then E for? Elephant. Yes, very good. Then next letter? F. F. Very good. The sound of F? F. 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 Yes. F for? Fan. Fan. Very good. Then next.
G. Yes. Sound of G? Go. G. Okay. G for God. God. Okay. H. H. Very good. The sound of H. Ho. Yes. Very good. H. H for? Hat. Yes. Very good. Next. I. Yes. Very good. The sound of I? E. Yes. I for? Ice cream. Wow. Very good, children. Did you like ice cream? Do you like ice cream? Yes, teacher. Yes, very good. Okay. Did you understand the sounds? Yes. Okay, once more I will ask. Okay. A. Sound of A. A. B. B. C. K. D. D. E. A. F. 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 G. G. H. H. I. E. Okay, very good. Okay, you will learn from home also. Okay. Yes. Okay. Thank you. Welcome. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.